while they think it's just fun. Ну, моє власне визначення гейміфікація – це процес, який залучує студентів до мислення в той час, як вони думають, що вони просто розважаються. Among scientific community, the term gamification began to gain popularity in 2012. В науковому суспільстві, в співтоваристві термін гейміфікація почала набирати популярності у 2012 році. It was discovered in scientific process that the gamification has positive impact on such areas as building competences, cooperation, teamwork skills. Gamification also supports manager in the process of organizational change and decision making. У науковому співтоваристві дійшли висновку, що засоби гейміфікації, вони створюють позитивний вплив в таких галузях, як підвищення компетенцій, в галузі співробітництва і групової або командної роботи, навичок командної роботи. Вони також корисні щодо підтримки менеджерів високого рівня в процесі організаційних змін. But I think that one thing is when gamification in scientific community appears, and different thing is when it was actually done by, for example, lectures on universities. Okay. Моя власна думка, що слід розрізняти дві речі. Одна справа, коли гейміфікацію цей спосіб застосовується у науковому співтоваристві, інша справа, коли гейміфікація використовується у процесі викладання. For example, when I was student in 2002, so almost about 18 years ago, I remember that my lecture from economy of mathematics or mathematical economy, it was the course. We had one lecture organized using some kind of game. Наприклад, я виходжу з власного досвіду. Пам'ятаю роки, це було 18 майже років тому, це був 2002 рік. Я вивчав математичну економіку, і тоді я вперше став учасником цього процесу гейміфікації. So the elements of gamification appeared at many universities much earlier than 2012. Деякі елементи цього методу гейміфікації з'явилися задовго до 2012 року. One of very interesting example of gamification is the game called Café Noir. Один з цікавих засобів гейміфікації, який був створений, зветься Кафе Нуар або чорна кава. Чорна кава, да. And you can try this game by entering this website doji.com.pl. На слайді в центральному булеті ви бачите посилання, за яким ви можете перейти у разі, якщо хочете спробувати цей метод гейміфікації, який зветься Кафе Нуар. This company that produced this game is associated with Krakow University of Economics in Poznań. So this is a similar university that ours in Krakow, but is located in Poznań, in another quite big city in Poland. Цей метод був розроблений Краковським університетом економіки у місті Познань. Познань – це теж велике місто, наступне за Краковом.
Gamification is also used by professional companies. For example, it was used by one of bank, mBank. It's Polish subsidiary of German bank. Слід зазначити, що гейміфікація – це методика, яка використовується також багатьма компаніями. Наприклад, банківська компанія, вона є польська, але афілійована з німецьким банком, mBank. And as you can see, we have some badges that we can gain. For example, payment by cards. If you pay a bit by cards, you receive David Kartafield badge. If you pay by cards more, then you have Kartazjusz. And if you pay very often by your card, you are a master of karate. Master of karate, yeah. So you can see there are some badges that you can gain if you have activity that is good for bank, yes. Наприклад, заохочення, банківська політика, яка заохочує до методик сплати картками, вона виглядає наступним чином. Ви отримуєте такі нагрудні значки, беджі. Наприклад, якщо ви деінколи сплачуєте цими картками, ви отримуєте бедж, який зветься Девід Копперфільд. Якщо ви у більшій мірі застосовуєте, ви отримуєте бедж, який зветься Ката Жуч. І якщо ви являєтесь користувачом у великій кількості операцій з картками, то ви отримуєте значок карате, Мастер карате. Я вибачаюсь, дуже дрібні літери, я не можу. Okay, so yeah, this is only one example of activity. You can also have badges using contactless payment or payment in internet, or if you have some savings, you can also have badges. You can get badges if the more savings you have, then the more badges you have. Ну, це лише один приклад, як заохочується у використанні банківського продукту. Є також заохочення за допомогою беджів у разі безконтактної сплатою, безконтактною карткою, у разі проведення операції з оплати товару через інтернет, а також якщо у вас є певна сума на депозиті, вона заохочує мати більше депозиту. And I will tell a few words about two examples of gamification that I use with my students. Я хочу навести два приклади гейміфікації, які я застосовую своїми студентами. First example of gamification is called by me entrepreneur and the public good, and it's a kind of economic experiment. Перший метод, який зветься «Ентерпренер» і «Громадське благо», це є економічним експериментом, тобто бізнесмен і громадське благо, як то можна сказати. Підприємець та громадське благо. And quite shortly, the rules of this game. In this game, there are 16 entrepreneurs that live in 4 different cities. Я стисло вам викладу зараз правила цього експерименту. В експерименті беруть участь 16 підприємців з 4 міст. And usually I organize 10 different rounds of this experiment, and in each round, each of 16 entrepreneurs have to decide how much of the amount of $20 should be allocated to the public good. Є декілька раундів, про що я скажу нижче, і в кожному з раундів кожний з 16 підприємців вирішує, скільки у дужках із суми в $20 має бути виділено на громадські блага.
Of course, this amount of $20 could be changed. Also, the currency could be changed into your local currency. Звичайно, сама сума $20 рівно як і валюта, яка може мінятися, і валюта в залежності від місцевої валюти, яку ви застосовуєте. In each round, I try to use on students different conditions. For example, sometimes I put to the round some awards, and sometimes I put punishment. Кожний раунд має різні умови, вони можуть змінюватись. Наприклад, в одному раунді я застосовую винагороду, а в іншому покарання. Of course, each round is independent of the others, and at the beginning of each round, each entrepreneur has a new $20, no matter how he played before. Кожний з раундів є незалежним заходом від інших раундів, і на початку кожного раунду кожний з учасників отримає нову суму $20 у дужках. Немає значення, як він грав до цього. And as I said, entrepreneurs are located in 4 different cities. City A like Amsterdam, City B like Berlin, City C like Copenhagen, and City D like Dublin. Як я вже казав, відповідно до принципів експерименту, він проводиться у 4 містах. A – це Амстердам, B – це Берлін, C – це Копенгаген і D – це Дублін. Each city is a separate society, and this society produces public good for their own needs. Населення кожного з міст, воно має своє товариство, своє окреме суспільство, яке виробляє громадські блага, націлені на їхні потреби. And if the public good is created, the benefits of this from this public good are equally shared between city inhabitants. Only these city inhabitants that created this public good, no matter how much they put into the amount that public good is created from. Доходи, вироблені матеріальні продукти для громадського блага, вони розподіляються між жителями цих міст у рівній мірі, незалежно від їхнього внеску. So every round in this experiment is divided into 3 parts. Кожний з раундів цього експерименту поділений на 3 частини. Firstly, we collect contributions for all entrepreneurs living in 4 cities. So every entrepreneur can give the part of $20 that have in each round. На початку ми збираємо внески від всіх підприємців, які проживають в 4 містах. Вони вирішують, яку долю від $20 вони вносять. And the obtained sum is in each city is multiplied by 1.6. So this is a so-called profit from the public good. Yes, if the city creates public good, we all inhabitants in this city receive some benefits, and these benefits are measured by 60%. Сума, яка отримується в кожному місті, помножується на 1,6. Це означає, що всі вироблені блага, вони мають цей доход в 60%, і вони розподіляються між жителями цього міста. The value, the increased value is then equally divided into 4 entrepreneurs. So the total value that is put on the public good multiplied by 1.6 is divided into 4 equal parts, and each part
came back to each entrepreneur. Тобто цю додану вартість ми помножуємо на 1, всю суму виробленого продукту помножуємо на 1,6 і розподіляємо порівну між 4 підприємцями. The very important is that every entrepreneur receive equal part, no matter how much give for creating public goods. Yes. Дуже важливо наголосити на принципі, що незалежно від того, який був внесок кожного підприємця, кожен з них отримує рівну частину прибутку. So this is example. For example, if we have this is example in city Amsterdam. For example, if a first entrepreneur in Amsterdam gave $10, second gave $15, third gave $2, and fourth entrepreneur gave $3. Altogether, we have in this city Amsterdam $30. Розберемо для початку приклад міста Амстердаму. Якщо перший підприємець зробив внесок у $10, другий у 15, третій у 2 і четвертий у 3, то у сумі це буде $30. And this amount we multiply by 1.6 and we receive $38. Отриману суму ми помножуємо на 1,6 і отримуємо в результаті суму в $48. And this amount, the big amount, is divided into 4 equal parts. So in this case, we have $20. Це підсумкова $12. $48 ми ділимо на 4 і отримуємо цифру $12. So each entrepreneur get back $12, sorry, for example, this round 1. So this is only example how it works. What is the mechanism in this game in each round? І в результаті такого розподілу кожен із підприємців отримує по $12. Цей приклад є наочним свідченням того, як працює механізм. So this is one more explanation of this mechanism. So at the beginning, each entrepreneur has $20 divided into private part and the contribution to the public good. На цьому слайді більш деталізовано змальовано принцип розподілу цих коштів. Ми бачимо тут $20, яка частина йде у приватне використання, а інша є внеском на громадське благо. And this contribution to the public good is together with the other entrepreneurs in each city make profit from the public good, which is 1.6 of all contributions in the city. І це є внесок на громадське благо. Він в результаті економічної діяльності приносить прибуток з громадського блага, і ми помножуємо на 1,6 всі внески у місті. And as I said, there is equal distribution of profit, and at the end of the round, each entrepreneur have to add private part to this amount that get back from the investment in the public good. І нарешті ми бачимо рівний розподіл прибутку, і в кінці ми маємо загальну суму в цього раунду, куди підприємці вносять і приватну частину своєї долі.
The other very important condition of this game, of this experiment, is that every entrepreneur in part one. So when I organize 10 rounds, so the round one from one round to round 5, we have first part of the experiment, and the entrepreneur don't know who is with him is his hometown. So they don't know who are the neighbors, or who are which entrepreneurs collect share the public good. Yeah, so they don't know which entrepreneurs give money for the public goods. Yeah, so sorry. І в цьому раунді важливим принципом експерименту є, що у першій частині, у першому раунді, кожний з підприємців не знає, хто знаходиться разом з ним у його місті. Тобто у нього немає можливості якось більш вдало виробити свою стратегію поведінки. In part 2, so from round 6 to round 10, I reveal the composition of cities, and each entrepreneur can communicate, can cooperate with the other entrepreneurs in their city. So they can discuss, they can think together what is the best solution, what is the best way to earn as much as possible in each round. У другій частині я розкриваю імена складу цих підприємців у місті, тобто вони мають можливість узнати один одного, спілкуватися, розвивати співробітництво з іншими підприємцями у своєму місті, з тим, щоб виробляти більш ефективну стратегію, націлену на прибуток у громадському блазі. And of course, the goal of every entrepreneur in this experiment is to maximize their sum of money. So in all 10 rounds, every entrepreneur have to earn as much money as possible. Ну і, звичайно, метою кожного підприємця в цьому експерименті є отримати максимально можливу суму грошей, тобто заробити якомога більше для свого міста. And at my course for the entrepreneur that gain the highest value of money after the 10th rounds receive the first prize, and usually it's half grade up from my course. Yes, so they have motivation to think what is the best solution to win the game. Ну і, як правило, ті із учасників ігри, які грають з підприємців, мої студенти отримують найбільшу за обсягом прибуток, тобто більше всього зароблять грошей, він отримує половину балів, яку я виставляю за участь у цій ігрі. So here I have some examples of the round. In round first, the round first is as follows. Crime has appeared in cities. Public authorities decided to strengthen police activities and asked the resident to transfer voluntary payments for this purpose. Therefore, each of entrepreneurs decide how much the public good will spend, from $0 to $20. Yes, so this is the example of the round number 1. У першому раунді я пропоную таку вводну. У містах підвищується криміногенний рівень, і громадські влади вирішують зміцнити поліцейські сили і звертаються до жителів цього міста зробити добровільні внески з цією метою. Таким чином,
Кожний із трьох підприємців вирішує, скільки він готовий витратити громадського благо з 0 до 20 доларів. This is example of round 2. There is a need to establish fire brigade, and you can pay for the public good from $0 to $20, but one entrepreneur from each city will be checked. If it turns out that he or she gave less than $6, it has to pay 4 times the value of underpayment, and then the payment will go to the person who gave the most in the city. So this is the example of some kind of punishment that I use in, for example, round number 2. У другому раунді я навожу приклад, де я застосовую принцип покарання. Наприклад, у місті виникає потреба заснувати пожарну бригаду. Ви можете витратити суму від 0 до 20 доларів з цією метою. Але один з підприємців з кожного міста буде перевірений. Якщо виявиться, що він чи вона заплатить менше, ніж 6 доларів, то він сплатить у 4-кратному розмірі суму, яку він не доплатив. Наприклад, це буде 4 помножити на, у дужках, 6 – це внесок. І ці кошти будуть переведені особі, яка сплатила більшу суму в цьому місті. And one more thing, that this is the punishment. This is the example of punishment. Yes, here maybe I will tell after all rounds. Наприклад, ну і я хочу сказати, що тут у цьому ще раз наголосити, що в цьому раунді був застосований принцип покарання, але я більш детально розповім про це у наступних раундах. Okay, so this is the example of round number 3. Entrepreneurs decide to create bodies that care for fair competition, and entrepreneur can give from $0 to $20 in this round, but one entrepreneur will be randomly selected in each city, and this entrepreneur will be, the personal payment will be increased by the amount of his own contribution. So this is the example of award. In round 2 we had punishment, here we have award. Зараз на слайді ви бачите приклад раунд 3. Цей принцип сповідує принцип винагороди. На відміну від, пам'ятаєте, у другому раді це було покарання. Тут як стимул використовується принцип винагороди. Отже, підприємці вирішують створити орган, який буде слідкувати за справедливою конкуренцією. Ви можете заплатити суму на ці потреби від 0 до 20 доларів у даному раунді. Але один із підприємців, він буде обраний вибірково в кожному місті, і його чи її персональний внесок буде збільшений на суму його особистого внеску. Тобто, скільки він вніс, його сума буде помножена ще на цю суму. I think that I won't be reading. I don't want to read all rounds. If you are interested in this topic, I will send you this presentation so you can check what are the other example of rounds. This is round number 4. Then after fifth round, I reveal the composition of the cities. Я не вбачаю за потрібне наразі читати вам всі приклади всіх раундів. Це був 4-й раунд, і після 5-го раунду я розкрию склад міст, тобто які підприємці входять у склад цих міст. Для тих, хто буде цікавитися
у подробицях прочитати умови всіх раундів, я надам посилання, за яким можу вислати вам всі ці описи раундів у подробицях. Okay, so one moment, because I have to go to the toilet, so I need 2 minutes break. Oh, sorry. Вибачаюсь, оголошується перерва на 2 хвилини з особистих потреб. Okay, sorry for the break. Вибачаюсь за перерву вимушену. Okay, so you have here you have example of composition of each city Amsterdam, Berlin, Copenhagen, and Dublin, and these are the numbers of entrepreneurs, because in this experiment every entrepreneur has each number from 1 to 16. Наразі ви бачите приклади, де я розкриваю склад підприємців у місті. У нас є Амстердам, Берлін, Копенгаген та Дублін, і у кожного учасника є персональний номер, і таким чином ви бачите тут розподіл підприємців по номерах по цих 4 містах. Yes, okay. So this is round number 5, but as I said, these examples of round you can check in my presentation after this meeting. Ну, тут, як я вам уже казав, 5-й раунд, і я вам уже раніше казав, що докладно по всіх раундах ви зможете у разі потреби з моєї презентації ознайомитися і прочитати. So the goal of this game, of this experiment, is to show students the role of public sector in the life of the entrepreneur. Мета цього заходу, мета цієї гри в гейміфікації у наведеному прикладі показує студентам роль громадського сектора у економіці. And of course, the efficiency of public sector is a very important part of highly developed countries. Також слід зазначити, що ефективність громадського сектору є важливим показчиком у розвинутих містах. And then the art of effective delivery of public good is a big challenge for authorities around the world.
And here we discuss with students about the problem of free ride effect. Важливість публічного громадського сектору в розвинутих містах – це вмілість його використання належить керівництву міста. В найкращих випадках це така адміністрація, яка є висококваліфікованою, високоефективною. І ми намагаємось студентам показувати, наскільки важливим є громадський сектор для виробництва громадських благ. I also discuss with students the roles of their roles in each experiment. Я також обговорюю з студентами їхню роль у кожному експерименті. So some of them are socialists, altruists. So those are these players that believe that each of other players will act rationally, and they usually give quite large amounts of their budget from 50 to 90% of this $20. Деякі студентів є соціалістами, альтруїстами. Вони вважають, що правила гри мають бути чесними, і люди мають чесно поводитись один з іншими, і вони дають високі відсотки грошей на громадське благо. How much percent I missed it? 60 to 80? 60 to 80. 60 до 80%. 50 to 90. 50 до 90%. 50 to 90%, yes. There are also students students that divide their assets into ratio 1-to-1. So these students usually give for public good $10. Є також такі студенти, які ділять свої статки навпіл, тобто на громадське благо виділяє $10. And these students are called rightus. І ці студенти звуться правими. I divide students also in the group of realists with remorse. Я також виділяю в цих групах реалістів зі здоровим розсудком. So these are students that believe that other students these students believe that they will not get anything from society, but to silence their consciousness, they donate small amounts from their budgets, 1-5%, so usually $1-2. І ці студенти, вони не очікують великого прибутку, великого повернення грошей від суспільства, і тому вони виділяють на ці цілі 1-5%. And of course, the last group of students are free riders. So this is the group that do not provide any contributions for public good. And with this attitude, they have nothing to lose, but they can only gain, unless they are caught. If in some round, of course, is kind of punishment. Ну і ці студенти, вони, як правило, закінчують, їх піймають, які женуться за прибутком і не сплачують на громадські потреби гроші, їх, як правило, наприкінці ідентифікують, і вони бувають покарані. So these are some conclusions from this game, but I think that
we have not enough time to explain all details, so I leave this slide for those of you who are interested in this topic. Ну, це я навів деякі приклади, які складають загальне враження від конструкції цієї гри, і тому, хто у нас немає зараз часу, щоб заглибитися у деталі, і тому для тих, хто цікавиться більш конкретно, я пропоную переглянути слайди, які я передам учасникам. Okay, and it was example of gamification that is indoor. So gamification that is in the room. I have also example of outdoor game, and I will explain what is my idea of this outdoor game. Вище я навів приклади заходу, який проводиться у закритому приміщенні, була гейміфікація у приміщенні. А наразі я хочу вам навести приклад на відкритому повітрі, як проводиться гра гейміфікація, яке я використовую також у своїй практиці з студентами. Okay, but before I will tell about outdoor game, I will quite briefly try to show you my handouts that I use for this game. Перед тим, як я розкажу вам, як я проводжу ігру на вулиці, я хочу показати вам приклади видаткових матеріалів, які я роздаю студентам, для яких будуть проводитися заняття на відкритій вулиці, на вулиці. And this is example of answer card that every entrepreneur, every student fill with the amounts they give for public good, they receive for public good, and the state of the money, the value of money after the round, for example, one. And this is a card that I give students, and all students fill these gaps, and after that they count the total money, the total value of that they received, that they gained during this game. Тут на цьому слайді ви бачите карточки з опитувальником, які я роздаю студентам, в яких є пробіли, які вони мають заповнити. Це стосується того, скільки у них було грошей, скільки вони дають на громадські потреби і скільки вони в результаті збирають винагород, скільки у них в результаті з прибутком складається загальна сума зароблених грошей. During COVID-19 pandemic, I had another challenge to organize this game via Zoom, for example. Ну, і враховуючи те, що у часи пандемії ковіду мені довелося застосувати інший спосіб ведення цієї ігри із використання режиму Zoom-конференції. Instead of sheets of paper, I created in Google Forms some kind of questionnaire, and using this questionnaire, students could in each round give money for public good. Я замість того, щоб роздавати ці карточки з опитувальником, я на платформі Google розробив такі електронні картки, які я надсилаю студентам, тим, щоб вони могли заповнити їх і вирішити, скільки вони витрачатимуть грошей на громадське благо. And using these forms, I could organize this game online, and this is questionnaire, and I also received
the money the entrepreneurs gave in each round. And as you can see, there are almost over 1,500 answers in many groups. So this is the result of my work in last semester. So I have many material also for my scientific work. У наведеній цій таблиці наведені в формі Excel результати моєї роботи за минулий семестр. Я отримав в результаті проведених занять близько 1500 відповідей на запитальники з розподілом цих грошей, витрачених на громадське благо. Результати, які я наразі використовую для своєї наукової роботи. When I collected all answers from different groups, I prepared Excel sheets, and in these Excel sheets you can see this is kind of heat map, and you can see if students gave not much for public good, and some students gave very much. So the red blocks means that there were free riders or almost free riders, and the green one was were students that gave all their budget in this round. Yeah, so we can analyze this with this chart, this heat map with students at the classes. Ну, в результаті зібраного матеріалу я заповнив ці таблиці в системі Excel, які у форматі таких кольорових у мене вийшло таблиць, і з них видно, хто більше, хто менше, хто більше внеску зробив на громадське благо. Тут, починаючи від червоних клітин, це, як я вже вище казав, такі вольні стрілки, які робили від 1 до 5% внески на громадське благо, і закінчуючи тими, які майже весь свій бюджет витратили на потреби громадського блага. And as you can see, these are different. We can also discuss about different actions between groups. Yes, some groups were much more keen to cooperate. Yes, and this especially in the second part of this experiment, when we see more green light, for example, it means that these groups were much better in cooperation. І when we see, Із цих таблиць ми також можемо бачити методику, спосіб, у який співпрацювали ці групи, особливо у другій половині таблиці, зеленим кольором ви бачите результати роботи тих груп, які тісно взаємодіяли та співробітничали при виконанні умов цього завдання. And this here we can see that there were also groups that were not good enough with in cooperation, and here we can see that there was quite a lot of free riders in some cities. Yes, city A, B, C, D. So we can see more red points. І у той же час ми бачимо, що у цій таблиці червоними кольорами клітинки заповнені, це позначені ті вільні стрілки, які не вбачали за необхідно співпрацювати між собою і показали нижчі результати. Okay, so I think that this is all that I wanted to say about the first example. Now I will tell a few words about the outdoor game. Це я вважаю, що все, що я хотів розказати про перший приклад. Тепер я
перейду до вуличної ігри. And also we have some rules in this game. У нас є також певні правила у цій грі. In this game, students are divided into groups of 4-6 students, from 4 to 6. This is the most common group, the number of group. У цьому прикладі, у цьому випадку, студенти розподіляються на групи 4 чи 6 осіб. Це найбільше часто такі зустрічаються приклади з таких груп. And in each group we have division of competencies, the roles, and on the next slide I will tell you what roles, what competencies have each person in these groups. Потім у кожній групі проводиться розподіл між учасниками відповідно до їхньої компетенції або ролі, які вони будуть відігравати у кожній з груп. Пізніше я покажу вам, що це за компетенції. And participants in each group share roles among themselves. So I do not put each person in each role. They by themselves decide who want to be in each role. Я надаю студентам право самим обирати власні ролі, я не втручаюся і даю їм змогу вирішити, хто яку роль буде відігравати у цій ігрі. Okay, so the first role in each group is navigator. Першу роль в кожній групі відіграє навігатор. This is person who is responsible for navigating the group, has a map, and makes sure that the group moves from one point to another as quickly as possible. Ця людина відповідає за навігацію групи, у нього є карта, і його мета, його завдання забезпечити якнайшвидше пересування групи від одного пункту в інший. So the navigator's phone should have shared location in Google Maps for me, for a game operator. And in this, thanks to this, I can check where in the city is, for example, Group A or Group B. Його телефон має мати відкриту точку доступу в інтернеті, тобто оператор ігри, яким є викладач, він може слідкувати в інтернеті за його локацією. And the task, the responsibility of this character, of the navigator, is to optimize routes between different points in our game. Ну і завдання цього навігатору, який через геопозицію слідкується з боку оператора ігри, його завдання є оптимізація маршрутів між пунктами. In each group is also archivizer. У кожній групі є також архівіст. And archivizer documents all events with photos, videos, and so on, using his camera and in the phone. Робота архіваріуса архівіста полягає в тому, що він документує всі події, фотографуючи, знімаючи відеосюжети і так далі. Потім він завантажує ці файли в облако через Google Drive, і його завданням є документувати проходження змагання і виконання вправ кожною групою, його групою. Yes, and we have also the role of accountant, and accountant takes care of the group's cash flow.
In the game, each group has a certain number of coins that could be used for different activities. And for example, when some group have to solve some case study and they have problems with solving these case studies, then they can buy some hint, some hint, podpowiedź, I don't know how it's. I got it. Okay, so they can buy, and our accountant must think about good cash flow of his or her group. У кожній групі є також бухгалтер. Його завдання слідкувати за потоком грошей. У учасників групи є певна кількість монет, які вони можуть використовувати на певну діяльність. Наприклад, якщо вони стикаються з складним завданням, які відразу вони не можуть вирішити, вони можуть витратити певну кількість цих монет на те, щоб купити, наприклад, якусь підказку, яка приведе їх до правильного рішення. Тобто завдання цієї людини, яка цю роль посідає у групі, оптимізувати витрати групи. And the last role is a guide, is the person who is responsible for coordinating the work of the team, has a decisive vote in the event of disagreement. So if there is some conflict in group, the guide have to solve this conflict, and also guide negotiate some conditions with the game operator. For example, guide also negotiate the cost of obtaining hints for clues or for case studies. І нарешті кожна група має свого гіда. Відповідальністю гіда є координація роботи групи у команді. Він також має вирішальний голос у разі, коли внутрі групи виникають суперечки. Він також веде перемовини з оператором ігри щодо вартості підказок, які вони отримують в обмін на монети. Okay, so the rules of this outdoor game are also as follows. At the start, each group receives 4 coins called ducats that can be freely used. Щодо основних правил ігри. На початку кожна група отримує 4 монети, у дужках дукати, які вони можуть використовувати на власний розсуд. If the group after when group finish their competition, if they have remaining ducats, they can purchase a special time bonus. Ну і далі у ході гри вони використовують в процесі конкуренції, в процесі змагань певну кількість цих дукатів, і якщо у них залишається якась сума в дукатах, вони можуть на цю суму купити додатковий час. And the game operator, so the lecturer, can assign for the group 2 victory points. This is maximum victory points that can game operator gave, and the total amount of these victory points depend on the quality of the exercise performed by the group. За кожну виконану вправу оператор ігри присуджує або сплачує групі 2 переможних очки. Слід зазначити, що це максимальна кількість 2, яку він може визначити на винагороду за виконання цієї вправи. І від 0 до 2 дукатів, в залежності від якості, з якою група виконала
завдану їм вправи. So after returning to the meeting point, usually at the university campus, the game operator calculates the time and the victory points for the group. Ну і також наприкінці, після повернення групи у пункт старту, оператор ігри підраховує час і кількість виграшних очків для кожної групи. So this is necessary equipment for each group. Each group have to have a few sheets of paper and a pen or pencil, of course, functional. Google Drive account, Google Maps, application for reading QR codes. Ну і видаткові матеріали та знаряддя, аксесуари, гаджети, якими мають користатися учасники, якими мають бути забезпечені учасники цієї гри. Це кілька сторінок чистого паперу і робочий карандаш або ручка. Це аккаунт у Google Drive, це аплікація Google Maps, і також аплікація для зчитування QR-кодів. Each group, because I had to be probably I had to say at the beginning, each group has some cases to solve, and these cases are hidden in some places in the city. Ну, кожна з груп має розслідувати певну справу, і ця справа, вона схована в певних точках міста. And this is example what looks like the route for one of the group. Yes, here you have in this dots means that there is hidden case study to solve for the group. Тут ви бачите на екрані карту із маршрутом групи, яка виконується під час вправи, і ви бачите тут точки, і кожна з точок є окремою справою, яку групі доведеться вирішити. For example, these case studies are hidden by QR code. Here you have example of QR code. Наприклад, от справа, вона зчитується через приложення, не знаю, як українською, QR-код. And this QR code allows you to visit specially created website. I will click this. За допомогою цього QR-коду ви можете відвідати веб-сторінку, яка спеціально створюється для цієї гри. And this is of course in Polish, the case study to solve for the group, and they have special time for doing this. Here we have 10 minutes for preparing the answer for this case study. Ну і ця справа, вона, звичайно, тут на екрані ви бачите польською мовою, ви бачите визначений час, який відведено на виконання цієї вправи, на те, щоб розібрати конкретну справу, 10 хвилин і інші умови. And these are example places where are put these QR codes. These are stickers, and I put these stickers in some places on the city. І це приклади, де ці QR-коди сховані для того, щоб їх знаходила група у місті. Ці QR-коди, вони намальовані на стікерах, які я розвішую подекуди серед міста. Yes, so this I usually very often I use some fillers or some lamps to put these stickers.
Зазвичай я використовую з цією метою колони або стовпи фонарні для того, щоб прикріпити до них стікери з QR-кодами. Yes, so this is example of outdoor game. Це приклад вуличної гри. And one of the problem was how to organize such game during pandemic time. І однією з проблем це вулична ігра, і однією з проблем, з якою ми стикнулися, це як організувати цю ігру під час епідемії. Because we couldn't meet each other, even outdoor. Тому що ми не можемо зустрічатися навіть на відкритому повітрі. And usually in this outdoor game take part about 20-30 students. І зазвичай у цій грі беруть участь 20-30 студентів. So it was too big, the amount of students was too big to organize such event this autumn. Yes, so when in Poland, probably it was the same in Ukraine, we had a lot of new cases of COVID-19. Цієї осені ми вже мали такі обставини, за яких ця група була занадто великою, щоб можна було збиратися на вулиці, в Україні також. So I tried to organize this outdoor game via Zoom, and students instead of their walk on the city, they had to find some hints or some specific places on the Google Maps and the Google Street View. Yeah? So instead of walking, they were they were working in rooms at the Zoom, and we tried to organize this outdoor game wireless online. Yeah. Okay. Ну і оскільки ми не могли збиратися групами, тому ми мали це робити із застосуванням застосунку цього Google Maps, яка має функцію вулиці. Ви можете на екрані бачити конкретну ситуацію, вуличну ситуацію, і таким чином ці підказки або ці рішення учасники ігри могли знаходити безпосередньо на вулиці, не виходячи на вулицю, але подорожуючи за допомогою цього застосунку Google Maps. Yes, so the students, each student using his or her computer should use Google Maps, and there were some case studies, and after these case studies, they gain specific place in Krakow, and they had to go to Google Street View. I will show you how it looks like. For example, here, yes, and yeah, this is example of one of building is not finished for 40 years. It was the beginning of this building was in 1970s, probably something like that. And this is kind of symbol in Krakow. Now in the same place is quite modern building with offices, with financial offices. Наразі ви бачите, як я вже казав, не можуть, оскільки немає можливості влаштувати цю ігру безпосередньо на вулицю. Отак от на мапі вони через застосунок Google Maps, студенти виходять на вулицю, на малюнок або на світлину, на якій зображені
вулиці, вони подорожують ними і знаходять вирішують конкретні завдання. Як оце ви на цій світлині ви бачите, наприклад, цю незакінчену споруду, це в Кракові знаходиться. Це досить така відома споруда, вона більш як 40 років уже стояла як такий, як у нас кажуть, довгострой. Ну, зараз там є будинок з офісними приміщеннями. So this building is called Skeletor, and this was the password that students have to use to unpack the file with the next case studies. Yes, so the idea of this attending of students in outdoor game was that they had to find some place, some buildings or some places, and they had to think what is the solution, what is the answer for my question, because I gave some question there, and it was the password for unzipping the next file with case studies that they had to solve. Ну, цей будинок, він звався «Скелет», і це була підказка. Студенти мали знайти його, щоб розпакувати файл, в якому викладені були умови завдання, справу, яку вони мали розглянути і вирішити, і ключ для роззіпування зазіпованих файлів. And I prepared about 10 such cases, some such questions, and it was kind of it was I tried to do something instead of real outdoor game. Probably it was not the same as when students could meet each other, but I received feedback from students, and they said it was not so bad. So probably I get about 60, maybe 70% the target that I usually have when we have lectures face-to-face. Ну, може, це не дуже вдалий приклад з цією мапою. Я вдався до цього єдине з тією метою, щоб уникнути ситуації, коли ми не можемо зустрітися віч-навіч на вулицях. Втім, результати виявилися, судячи з відгуків, які я отримав від студентів, результати були зовсім непоганими. Тобто у фінальному рахунку я отримав десь від 60 до 70%, якщо оцінювати успіх, який я міг би досягнути у разі, якщо ми могли б робити цю ігру без застосунку інтернету, а фізично на вулиці, то якщо взяти за 100%, то успішність проведеної справи за допомогою інтернету склала 60-70% від загальної 100% успіху персональної участі на вулиці. Okay, so I think that I presented all my experience that I wanted to show you, and after our meeting, I will send you some additional materials, some literature, and my handouts that I use organizing these two games. So if you are interested, you can use this. And if you have any questions, of course, I will try to answer all doubts. Thank you. Ну, наразі я думаю, що це вся інформація, яку я хотів би вам передати щодо
цієї вправи гейміфікації. За підсумком нашої лекції я хотів би передати видаткові матеріали, презентацію, яка в формі слайдів була підготовлена, і всі інші матеріали, які стосуються цієї справи, а також я був би готовий відповісти на ваші запитання, якщо у вас такі є. So, of course, if you have any questions, this is time. We have 10 minutes to discuss. Звичайно, якщо у вас є якісь запитання, у нас є 10 хвилин часу на те, щоб ми могли їх обговорити. Доброго вечора. Якщо можна, у мене є питання. Good evening. If you allow, I have a question. Якщо можна трошки детальніше, як пов'язували QR-коди з сайтом, де є відповідно умови задач. If possible, could you elaborate more in detail how did you connect your QR codes with the sites where you located the case studies? Yes, of course. Так, звичайно. Yes, can I share screen once again, because I'm now... Можу я знову екран свій показати, тому що я наразі відключився. Yes, okay. I'm the host now, okay. Yes, of course. There are special websites where you can create QR code. If you put just to the Google QR code, yes, QR code generator. На Google є спеціальні сайти, які називаються генератори QR-кодів. Заходите на цей сайт через Google. So you can prepare this QR code in this way that there is connection with website or with some text or even with some email. So you have different possibilities here. But the easiest way is to put here some website. For example, when Звичайно, ви можете із допомогою цього QR-коду заходити на сайт і поєднати його з веб-сторінкою або з текстами, або навіть приєднати до електронної пошти. And if I click generate QR code, якщо я натискую на цю клавішу і генерую QR-код, yes, and I download is here probably. Я завантажую зараз. Yes, and you can save as some file in зберегти файл тут. In JPG format. Форматі JPG. And if you use your mobile phone, you have to have a special application QR code reader on your... Використовуючи ваш телефон, звичайно, вашому телефоні має бути цей застосунок, рідер QR-кодів. And if you scan this QR code, automatically your phone redirect you to the website that is written in this QR code. І якщо ви зчитуєте вашим телефоном цей QR-код, він автоматично направляє вас на веб-сторінку, до якої цей QR-код приєднаний. Yeah, so it's quite... Це досить просто. Thank you for your explanation.
Okay, so of course, if you have any... okay. Мам, ще питання, в яких вікових групах проводились ігрові заняття? І чи впливає на думку лектора вік студентів та його варіації на ефективність тих занять? The age groups that participated in those case studies and what is the impact on the lecturer's grading is the age of the participants. I organized this game among two different type of students. First type of students is the typical students that is aged between 20 and 25 years old. Ну, я застосовував до різних типів студентів, різних вікових категорій. Перша категорія – це типові студенти віком від 20 до 25 років. But also I use this game to run a course at postgraduate students, and there we have people from 25 till 70 years old. Я також застосовував ці вправи, ці ігри. Ми грали. Дипломове, Я розумію, I got it. No, I just time to spell it out, please. Okay, sorry. I got your point, absolutely. Я також залучав до гейміфікації, до участі в цих іграх і аспірантів після випускної форми навчання, і до цієї групи могли включати в себе людей аж до віку 70 років. And in both groups, in both categories, students, if we can organize this game outdoor, face-to-face, the effects are always very good. So students have to discuss with each other. They have to solve case studies. They have to make a decision about the best routes between different points where the case studies are located. So this is a multidisciplinary game that affects on different type of skills. Ну і звичайно, коли гра проводилася на вулиці, коли ми мали змогу спілкуватися віч навіч, то за таких обставин ефективність була набагато більшою, тому що учасники могли спілкуватися, вони могли застосовувати свої навички у процесі обговорення кращих маршрутів, оптимізації цих маршрутів, як віднайти ці справи, як вирішувати їх і як досягти кращого результату. We have also at chat some question. У нас деякі запитання є також в чаті. Shall I translate for you? No, it's just what Igor has already asked you. Okay, thank you. Я вже дав. Це питання ми озвучили, ми вже відповіли на нього. You already answered the question. Okay. Okay, so if you have further question, of course, you can email me, or we can also meet on the Zoom after our meeting. So I'm open for cooperation with you. If you have any assistance, just write me an email, and we can discuss some things. If you want to use my experience in your didactic profession. Yeah. Добре, наразі тоді, якщо у вас можуть виникнути якісь додаткові запитання, ми можемо спілкуватися або в електронному форматі через пошту, або навіть продовжити спілкуватися після закінчення лекції у Zoom, і я завжди буду радий допомогти
вам у дидактичних матеріалах чи якихось інших матеріалах та допомозі, яка могла б знадобитися вам у вашій практиці. Okay, so thank you very much for your attention. Дякую дуже за увагу. And greetings from Krakow to І вітання з Кракову. for all Ukraine. Передаю вітання з Кракову усій Україні. Thank you so much. Дякую. Thank you. Thank you very much. Thank Okay. you. Bye.